In the first aria of Ito, which would have been the Richard Tauber character, and you got to remember too, in all these numbers that in all these pieces Richard Tauber sang, there was always what was known as the Tauberlied, the famous song that was going to come, that was going to be the real earworm from this. And you have to wait in Frühlingsstürme to the very end of the piece to hear this. It's called Du wärst für mich die Frau gewesen. But the thing is, you think about 3 times before you've got there that you've got the Tauberlied, because there are so many iconic melodies that I have totally fallen in love with in this piece. But before you get to the beautiful melodies, there's drama. He creates all of these shifts. So the very first scene that Ito sings now, it starts in this kind of place where he's taking pictures, he's spying, he's really right in the middle of an act. It's like 007. And then all of a sudden, he sees this name on a letter, Lydia Pawlowska. Wait a second, I fell in love with a woman named Lydia Pawlowska once. And then he's sitting in this general's office taking pictures of like war plans, and all of a sudden, time stops, and here we get this kind of, this chord comes from another world. He says, An Frau Lydia Pawlowska, a solo violin, Nostalgia. Auch ich habe einst an Frau Lydia Pawlowska geschrieben. What's going to come next? Es war auf dem Hofball. You see him looking for memories. And then listen to these little shifts. Rings fein auf der Glanz. You feel it's lightening this load. Und frohe Gesichter, es jubeln die Geigen zum Tanz. This really charming. The next shift, ein Rauschen im Saal. There's all of these little shifts that are such subtle, but if you look harmonically where he's going, the next place goes here. So we're here. He's using really modern concepts now of early 20th century harmony. These are kinds of shifts you find in Stravinsky. These are things that you will find in Messiaen later. This idea of this tone art, then we go to this one, then we go to this one, then we go to this one, then we go to it's this circle, and then if you put them together, you get this whole new color is coming through, Technicolor. That one of the competitions of why they would say the death of operetta was coming in the 30s is this idea of the rise of the singing screen. Technicolor was coming right around this time, probably in 1932, and this piece is written in 32, 33, and here you feel the same depth of color that they were learning to perceive in whole different ways is already fully established, fully developed in this music. And then, of course, comes the famous kind of tune that would be, not that it's well known, but it has that character of a famous tune, which is full of Sehnsucht. Wozu die Sehnsucht, die Schimmerei, zur großen Liebe gehören zwei. It's unbelievable. It's music that you feel you've heard before. Is that Lehar? Is that Kalm? Is this Silver Age or Golden Age operetta from Vienna? It has that spirit beneath it, but he transforms it in new ways. Die Uraufführung von Frühlingsstürme fand am 20. Januar 1933 statt, war so, wenn man den Zeugnissen Glauben schenkt, war ein Erfolg. Richard Tauber musste seine kurze Arie "Du bist für mich die Frau gewesen", "Du wärst für mich" oder "Du bist für mich", kommt beides vor, die Frau gewesen, musste sie 4-mal wiederholen. Das muss man sich mal vorstellen, was das heißt. Applaus, 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 nochmal, Applaus, 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 nochmal, 4-mal das Ganze. Also es war ein Erfolg, und doch war der Erfolg nur von kurzer Dauer, weil am 30. Januar ergreifen die Nationalsozialisten die Macht. Übrigens spielt Frühlingsstürme auch am Abend des 30. Januars, als die Nationalsozialisten also mit ihren Fackelzügen durchs Brandenburger Tor ziehen. Und dann ändert sich ja die politische und die kulturelle Landschaft in Deutschland sehr, sehr schnell. Am 12. März 1933 geht der Vorhang nach der letzten Vorstellung von Frühlingsstürme runter, und dann wird Frühlingsstürme nie mehr in Deutschland gespielt werden. Tragischerweise ist das Orchestermaterial dieser wunderbaren Operette verschollen. Also es lässt sich nicht mehr auffinden. Wir sind überzeugt, dass es sich noch irgendwo befinden muss, weil 1947 fanden noch Aufführungen statt. Es kann nicht sein, dass das alles weg ist, aber wir finden es eben nicht wieder, wir haben es nicht wieder gefunden. Und es war klar, wenn wir die Orchesterstimmen nicht finden, dann müssen wir es selbst orchestrieren lassen. Und das ist passiert, das hat Norbert Biermann vorgenommen auf den Grundlagen, die ihm zur Verfügung stehen, also der Klavierauszug, der mit Orchestrationsangaben versehen ist, aufgrund der Aufnahmen, der wenigen Aufnahmen, die es von einzelnen Nummern gibt, und im Vergleich mit anderen Werken von Jaromir Weinberger ist diese Reorchestrierung entstanden, die, denke ich, nah an Weinberger rankommt. Aber wie Weinberger wirklich orchestriert hat, das werden wir erst wissen, wenn sich irgendwo diese Kiste wiederfindet, wo sich das Orchestermaterial drin befindet.